Forget about the pancakes you get out of sugar. This is the real thing. I mean, this is the real deal. This is what you need. Welcome to my YouTube channel. My name is Lillian. The channel is Lili's Foods and Lifestyle. Just in case you're new here, you're welcome. So today we are making pancakes. By the way, I send you greetings from Ginger. Ginger. Happy New Year. Happy New Year, guys. This is our first video in 2025. Mbagalizo mwako muja. Ogwe mirembe, ogwe sanyu, ogwe nkulankulana. Katonda berenga atutekeramu wangu buli kimu kyetukola. So I had to get menvo. Call them sweet bananas. Nabade nafunya menvu gange. And that's lemon, enimu. Lemon, etuyambako pancakes zaffe okubira nga zilivi like they last longer. Or they stay longer. Okitegeera. Pancakes says ezirimu lemon tejja kunoneka mu lunaku lumu oba ennaku bbiri. No. These pancakes can actually be kept for 3 days, 4 days nga teyononese nga weeri. Okitegeera. So woba weetaaga pancakes nga siza lunaku lumu, just take lemon ajja kubanga akugirayo ekirungi. Then I had to put in sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate atuyambako okusitula ekintu nekibeera nga kizitowa, like ng'ekintu kizitowa. Sodium bicarbonate amba muyita baking powder. Yes, baking powder yabeerako ekya bbulu yayamba ku pancakes. Era nga bw'olabawo oyo that's maize flour. Maize flour ayambako nayo kuzitoya. Before putting in cassava flour, just like nti pancakes bazikola out of cassava flour, but before putting in cassava flour, you first of all had to put in maize flour. Naye ayambako okuzitoya pancakes zaffe zibeere nga zitowa nga kirabika bulungi nga tekigenda kulwawo, just like you can see, just like how I'm doing. This is actually what you need to do for a better results. So bwentyo nenteekamu cassava flour. That's cassava flour for you. Nabadde nina okumuteekamu, then nentandika okanda. When you're making this, weetaaga obudde. Nze nabagamba ebyange seetaaga dakiika 2 dakiika emu. No, you need a lot of time, like 30 minutes or an hour just to make this. Bwetyo n'okanda nga topaakuka nga topapa n'okanda. Nabadde ndi mukyalo eyo bayitayo mutaayi Ginger, eyo gye nzaalwa bannange. So bwentyo nabadde ndikanda. I was like, abantu bange nze Kampala nga sina kyekyalo kye mbakoleddeko. Engamba no, it can't be me, tekisobokera ddala. So nabadde nina obukola pancakes. Anti munange Kampala menvu bagaseera, so wanene Ginger tebabiseera. Bwetyo nentandika okubanga nkanda. Awe gundi yange yabadde eyidde. Yes, byabadde biyidde. Otegeera otya nti eŋŋaano, this flour, otegeera otya nti biyidde? Wotegeera nti biyidde, biba tebikyakwata ku ngalo. Ndowooza era nga bw'olaba wenkola. Okukanda ng'ebintu tebikwata ku ngalo, kitegeerera butegeezi nti biba biyidde. Teweetaaga kintu kikaluba nnyo, ate teweetaaga kigonvu nnyo. Remember, we are making pancakes zino okubanga zigonda, ekaluba tojja kugirya. So there I was done. Nabadde mmaliriza. Era bwentyo nenfuna table. I got a table. Nentandika okubanga nsiringa eŋŋaano egundi yaffe eyo bulungi nnyo. Ekyeŋŋaano munansonyiwa because I'm used to that. So bwentyo nentandika okusiringa. Use the bottle. Ebyekyalo nga bimanyi. Wenoonya kiringa tokiraba. Obeerawo ne option. And the only option was to use a bottle. Bwentyo nenkwata bottle, nenkwata akakopo, nentandika okuteekamu. That's around ako, that round thing. Bwentyo nentandika okubanga nzijayo pancakes zange bulungi era nemmala nenziteeka mu buto. Then after putting them inside the oil, I had to give it like 10-15 minutes for it to be okay. 10 minutes zijja kuba ziyidde bulungi. Then okutegeera nti pancakes ziyidde, okitegeera otya? Pancakes ziba ziyidde nga ziyidde munda ne kungulu, ejja kuvaayo etandika floatinga kungulu. Awo wokka wotobola otegeera nti pani eyidde, because ayinza okumyuka naye nga tennajja. Kisoboka. Naye webanga eyidde munda nga nekungulu eyidde, ejja kuvaayo etandika floatinga. Naye bwejja ng'olaba eyidde naye ng'ekyalemedde wansi, mukwano eba teyidde munda, eba eyidde kungulu kwokka, munda ebeera teyidde.
So bwentyo bwe nakoze pancakes zange ne ntandika nzikyusa then after ne zibanga ziyidde era ne nzijjamu ne nziteeka ebbali. Ka breakfast kaffe ne kabanga kawedde ne tunywa chai mukalu ne pancakes zaffe. Ate ffe ab'ekibuga mutugamba ki? Ffe ba Jaden. Nenga happy new year guys. Thank you so much for subscribing to my YouTube channel. Mweyongera okusubscribinga, mweyongera okumpa reviews, mweyongera okunjagala. Banayi nange mbagala nnyo mwenna. I treasure you a lot. Era nsigadde muwala wammwe muganda wammwe Lilian ngera bulijjo. Temwerabira okulikinga, temwerabira okusubscribinga guys. We are growing bigger and better each and every day. Mbagala nnyo. Happy 2025.